Another wonderful day, another fine day, another exciting day for us to get together and have conversations, for us to get together and talk about things that are happening in our community, for us to get together and talk about football, to talk about that sports that we love, to talk about that one element that we care about. It's the start of a new journey. We are having a new consultant on Toridey. One other person who is very passionate about our community, one other person who wants to see our community grow, one other person who wants to see us move from one place to another. Like I said, it's going to be a good one, bro. Welcome to Toride. Messi, thank you so much. I'm happy to be here. Yeah, I've been a long time follow you on Facebook hmm and your multiple social media. hmm And I saw the guys that love Cameroon and love the football. You know. yeah. Tu sais que j'ai joué quand j'étais au pays. Comme, même comme ça n'a pas été comme ce que je voulais, maintenant on doit parler, on doit. Quand on voit quelque chose qui est bon, on doit apprécier. Quand on voit ce qui n'est pas tellement bien. Moi, je suis de la part de. Was it this life? Ok, the volume is good. So, je suis l'un des personnes qui croit que on peut déclencher le changement avec les conversations comme ça. Là. On commence à parler des trucs, on commence à faire des suggestions et ça va changer. Il faut qu'on partage d'abord le live. Mm-hmm. On partage. Pour ceux qui nous regardent, thank you for following us today. We had a wonderful segment earlier today. First of all, with Innocent, and then the other segment with Steve Fa. I hope you guys watch. I hope you guys enjoyed. Okay. I'm just wanting to make sure the volume is okay first. I hope you guys enjoyed. Okay, I think the volume is okay. I think the volume is okay, so you can. Yeah, you guys can go ahead and copy the link, and then you can share to your WhatsApp groups. You can share to other groups, and uh, you can share to your WhatsApp group. You can share to other groups, and um, let's start the show. Yeah, I'm trying to share right now, and it's going to be about football. It's going to be about soccer. So many things have happened. Onana, qui est au premier poteau et il encaisse toujours. By the way, what do you think about Onana? Mais c'est Toridey, français, anglais, même le patois. Il faut seulement que je comprenne ce que tu es en train de dire. Ok, ok. Oui. Pour moi, c'est un gardien au départ qui a d'abord, qui a eu la chance d'être par un entraîneur qu'on appelait, je pense que c'était le coach Bello, un truc comme ça, et qui travaillait pour la fondation Samuel Eto'o. Je pense en truc de 2006, 2005, 2006, nous travaillons avec Onana Marius, paix à son âme, qui habitait en Gangué. Et ces gars, les gars de la Fondesport, s'entraînaient au TZF. Et puisque nous jouons avec l'ANACAF de Nana Marius, on allait leur voir s'entraîner. Ils venaient au stade avec des voitures. Quand j'entends aujourd'hui, ils étaient comme des professionnels. Donc, ils avaient des médecins, ils avaient des chauffeurs, ils avaient la nourriture, ils avaient tout. On prenait soin d'eux, ils ne buvaient pas n'importe quel genre d'eau. Et puis, bon, quand j'entends aujourd'hui, on en a dit que l'innovation nos coachs par rapport à celui qui a créé cette fondation, je me dis qu'il y a un peu de faux à l'intérieur. Et même le voyage de Nana pour les différents voyages, c'est la maman d'Eto qui les accompagnait. Nous, on était envoyés comment elle faisait tous ses efforts pour que ses enfants soient à l'aise, tous les gars de la Fondesport. Olinga, nous, je pense que je voyais Olinga venir acheter les godasses en Kouloulou. Donc, c'est les choses que nous, on a vu tous. On a vu leur départ, on a vu comment ils ont commencé. On a vu jusqu'à ce qu'ils sont partis en 2006 ou 2007.
2008 comme ça pour le club de Barcelone. Personne que je n'ai pas tellement vu, c'était Fabrice, que je n'ai pas vu bien. Mais le reste là, je pense que je les ai vus commencer. Et j'ai vu aussi le milliardaire chinois là-bas, il jouait même au championnat le championnat du lycée de Bepanda, où moi j'étais avant ça. Lui, il jouait avec Ngangue. Donc, c'est pour dire que ce sont des gars que j'ai vu jouer, on a commencé, j'ai vu beaucoup de choses d'eux. Donc, je peux dire avec fermeté que Onana, à l'époque, c'était un gardien que, en dehors de l'orgueil qui est entré et plus le manque de travail, il est devenu ce qu'il est devenu. Il ne va qu'accuser son propre intelligence, pas nous. En tant que quelqu'un qui a grandi avec eux, tu trouves que c'est parce que d'après la plupart des gens, most people feel like it's a common thing in our community. When people are nothing, when people are empty, when they don't have something, they don't have power, they don't have money or whatever, they're very humble, they're very loyal, they follow. And once they get to that place where they have money, you start seeing them doing that. Il y avait un moment, plus d'un an, plus de 2 ans même, les gens n'étaient pas, they were not close, they were not good. And we have seen that with so many other persons. On me dit aujourd'hui qu'il paraît qu'il y a entre Makoun et Samuel Eto'o, il n'y a pas d'amitié. Est-ce que c'est quelque chose, do you feel like it's because people from our community, surtout les footballeurs, they don't respect people who did certain things to them in the past? Non, le problème ici, ce n'est même pas ça. Le problème ici, c'est la mentalité. La mentalité avec laquelle on vient, parce que Eto'o attire beaucoup de personnes et attire aussi beaucoup de jalousie. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs où Makoun a joué, où c'est Eto'o qui était à la manœuvre. Donc, si aujourd'hui ils ne sont pas reconnaissants, on ne sait pas. Bon, Dieu, lui, sait ce qui se passe. Dieu sait ce qui est dans le cœur de Makoun. Alexandre est venu dans une équipe, il a trouvé les grands frères qui étaient là, ils avaient leurs problèmes. Il s'est mêlé de ce problème où je pense que son problème avec son grand frère était où son grand frère lui a dit de ne pas te mêler, pas se mêler dans les problèmes qui ne le regardent pas. Parce que c'était un clan, ils se connaissaient entre eux. Toi, tu es jeune et tu arrives, tu veux te mêler dans quelque chose que tu ne connais pas. Donc, je pense que c'était ça le véritable problème d'Alexandre et son grand frère. Et son oncle, parce que même pas son grand frère, c'est son oncle. Donc, c'est un peu ça. Comment tu trouves le footballeur? Le monde du football est un peu ingrat. C'est un peu ingrat, puisque aujourd'hui, regarde, je vais prendre un exemple simple que je connais bien, Onana. Aujourd'hui, il évite de parler de Samuel Eto'o. Il est dans les coups magiques pour détruire Samuel Eto'o. Et pourtant, lui-même sait que c'est par là qu'il a commencé. Lui-même sait que c'est par là. Samuel Eto'o est le début de sa carrière. Même si aujourd'hui, il va nous dire qu'il jouait avant que le queue Bello ne le trouve. Mais il faut qu'il comprenne que dès le début de sa carrière, c'est Samuel Eto'o qui était là jusqu'à aujourd'hui. En regardant un peu son arrivée après son truc de toxication et tout ça, il devait jouer à Lorient pour 200 000 € par an. C'est Eto'o qui lui dit non, tu es un grand gardien, tu ne peux pas jouer pour là-bas. Eto'o va négocier avec lui. Il y avait Adjara qui devait aller à l'Inter de Milan. C'est comme ça qu'il va à l'Inter de Milan. Et quand il va à l'Inter de Milan, Eto'o est comme un parrain, tu vois, comment il suit l'enfant, il veut faire certains désordres, des dépenses, Eto'o est là pour lui dire non, calme-toi, tu as encore beaucoup de temps sur le travail et tout. Mais dès lors qu'il est entré, dès qu'il allait à Manchester United, les gens ont commencé à bavarder parce qu'ils ont compris qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. Il a eu beaucoup d'amitiés qui ont commencé à le monter, ou bien je ne pense pas de l'argent, je ne pense même pas que c'est l'argent, mais je pense que c'est son entourage qui a gâté ce garçon. Et puis, il se dit qu'il est arrivé, quoi. Il n'a plus besoin de Samuel Eto'o. Mais il faut qu'il comprenne, il regarde un peu le passage de Ndjemba avec Samuel Eto'o. Quand Ndjemba signe à Manchester United, Eto'o jouait à Majorque. Il s'est pris la tête qu'il était le plus riche de l'équipe. Aujourd'hui, qui est le plus riche? C'est ça le truc, en fait. Le problème, c'est qu'ils oublient qu'il y a le travail. Le talent, c'est 2%. C'est 2%. C'est le travail. Nous, on regrette parce qu'on n'avait pas les moyens, mais ceux qui ont les moyens, ils sont aujourd'hui, il faut qu'ils travaillent
Parce qu'on en a que peut-être 29 ans. Il a encore au moins 5 ans dans sa carrière. S'il ne travaille pas, il va devenir quoi? C'est ça le truc. Regardez aujourd'hui les buts qu'il encaisse. C'est trop bête. Tu as parlé de quelque chose et je veux que, d'abord, pour les gens qui sont en train de nous regarder, si quelqu'un veut, somebody wants to join the live, if you want to, you can, oh, Innocent. Monsieur Innocent. Innocent. Can you hear us? Innocent, can you hear us? Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Yeah, vous m'entendez? Yeah, we can get you now. Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant on t'entend. Yes, I'm hearing you. Okay. So, thank you very much. Sorry we left you at the back for a long time. Man, I don't know. I just hope this thing is not going to disturb us today. Yeah, but we were talking earlier about the national team, particularly Andrew Nana. What do you think about he had a game today, and I don't even want to talk about. I don't want to analyze the goal because every time I try to analyze things about him, it comes off like I hate him or stuff like that. But what do you think about his game today and the goal, le but qu'il a encaissé? Non, c'est sur la même lancée. Hein. C'est sur la même lancée depuis que le championnat a commencé. L'équipe de Manchester est en très mauvaise posture. Une équipe qui est très fébrile avec des individualités qui ne se retrouvent plus. Il y a des joueurs qui ont déjà tellement donné dans cette équipe qu'il faudrait peut-être mieux qu'ils changent d'équipe. Parce que je ne vais pas parler uniquement d'Onana, je vais parler de l'équipe en général. Parce que, quoi qu'on dise, Onana n'a pas été le seul joueur de l'équipe. Donc, l'équipe en général, il faudra la reconstruire. On ne cesse de le dire ici depuis des semaines que l'équipe de Manchester est à reconstruire totalement. Donc, il y a des joueurs qui sont en fin de cycle. Il y a Casemiro qui a donné tout ce qu'il pouvait donner au Real de Madrid. Il a gagné, je crois, 4 ou 5 Champions League au Real de Madrid. Donc, je ne pense plus que l'envie soit la même. Il y a les joueurs comme Maguire qu'on a tellement allumé que je me dis peut-être que ça a eu un dommage psychologique sur eux. Donc, toute l'équipe en général est fébrile. Au niveau de l'attaque, on a un attaquant qui est muet. Je parle de Rochelou. Bien qu'il ait marqué aujourd'hui, il est totalement muet, donc il traverse complètement les matchs. Et au-delà de ça, la défense qui ne se montre pas rassurante ne peut pas permettre à n'importe quel gardien, que ce soit Onana ou pas, de performer. Donc, cela dit, la performance de Manchester aujourd'hui, moi, je trouve qu'ils ont même été chanceux de ramener un point de Bournemouth parce que les gars, Bournemouth a dominé le match de bout en bout. Donc, c'est vers la fin que Manchester a eu un sursaut d'orgueil pour revenir dans le match. Mais sinon, l'équipe en général doit être remaniée complètement. Elle doit être reformée complètement. Donc, pour moi, il n'a pris qu'un but déjà. Donc, on peut dire que c'est une prestation acceptable. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire pour en ce qui concerne la prestation de Manchester ou bien de Onana aujourd'hui. Samy, Samuel Eto'o, il y a les gens qui croient qu'il ne fait pas un bon travail, mais dernièrement, on a vu we saw the head of state send him a letter telling him thank you and applauding him for the good work he's doing for Cameroonian football. Dernièrement, on a vu Mosepe. On lui a posé une question contraire, like it was not even about Samuel Eto'o, mais il profite de l'occasion pour parler de Samuel Eto'o, pas seulement parler de Samuel Eto'o, apprécier le travail qu'il est en train de faire et nous faire comprendre que c'est pour ça qu'il lui a confié le projet pour développer le football africain. What do you think? Yeah, ce que je vais dire, c'est que déjà Samuel Eto'o arrive, quand il commence même le football, il a d'abord une mission. La mission, c'est qu'il ne veut pas que les petits frères qui viennent derrière lui souffrent comme les autres ont souffert, comme lui il a souffert. Donc, il a une ambition.
quand je regarde même son projet, il y a une ambition pour le développement du football, non seulement le football camerounais, le football africain. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, malgré notre pays difficile, qui ne veut pas, qui n'aime pas les jeunes qui veulent évoluer, qui n'aime pas les jeunes qui émergent, la manipulation qui se passe au Cameroun aujourd'hui, mais il y a des gens qui voient le travail qui se fait. Regardez les stades même où les championnats doivent se jouer, on nous refuse les stades, on lui refuse les stades, mais le gars, il se permet toujours d'organiser le championnat, même avec les infrastructures qui ne sont pas peut-être pour ceux qui sont là, normal, mais qui peuvent au moins accueillir un match. Et quand il se bat pour le football camerounais, en même temps, il se bat aussi pour que l'Afrique, parce que l'Afrique francophone, c'est la même chose partout. On ne veut pas voir un jeune, tout ce qui se passe, quand quelqu'un innove, ça devient un problème. Quand quelqu'un veut changer les choses, ça devient un problème. On veut rester dans la même chose. Je me rappelle, il y a beaucoup de journalistes, je vais prendre l'exemple de Ernest Obama qui avait dit qu'il n'aime pas Eto'o, n'aime pas Dieu. Mais regardez aujourd'hui, justement parce que il arrivait à un niveau où il ne répondait plus à ce que Obama avait dit. Il ne répondait plus. Et quand tu ne réponds plus aux attentes, on te met derrière, on avance parce qu'on trouve que tu ralentis le travail. C'est des choses comme ça. Et quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui, il faut regarder ceux qui sont en train de détruire et tout. Au Cameroun, vouloir détruire, il ne peut pas détruire. Non, ceux qui veulent détruire et tout. Il y a Jérémy Ditap, il y a Joseph-Antoine Bell, ce sont eux maintenant qui vont travailler et tout. Il faut comprendre, il y a la politique du sport, c'est qu'on veut les amener à comprendre que ce qu'Eto veut pour l'Afrique et ce qu'il veut pour le Cameroun est différent de ce qu'eux ils pensent. Eto est en train de travailler pour que le football en Afrique ne dépende plus des Européens, qu'aujourd'hui on peut prendre un enfant de l'école de football pour le revendre à 40 millions de dollars. Ce n'est que normal. Parce que regardez aujourd'hui, on a vendu Baléba combien? Si vous regardez, ça n'atteint même pas 200 000 dollars. Même pas 300 000. Aujourd'hui, on a revendu le même Baléba à 30 millions d'euros. Le même Baléba. Imaginons que le sport était quand même grandissant au Cameroun. Baléba devait coûter à ce centre de formation de brassicole à plus de 20 millions ou même 10 millions. Ça devait aider le football. Je vais prendre l'exemple, on a vendu un joueur à l'époque de Panthère de Baranté à 400 000 euros. Ça fait les bruits. C'est faux, même. Ça fait des bruits et pourtant, c'est normal. Ça fait des bruits. Donc, c'est normal, on peut vendre plus que ça. Et le 400 000 a créé des problèmes. Ça a créé les problèmes, ça a créé des divisions. Ça a créé des divisions. Mais c'est ça le truc, en fait, au Cameroun. On ne veut pas voir, en Afrique même, on ne veut pas voir les gens qui travaillent. On veut seulement dépendre du gouvernement ou bien-être. Parce que, regarde, quelqu'un m'a demandé un jour pourquoi Eto'o ne donne pas l'argent des présidents. Je lui ai posé la question que quand tu crées ton club, quel est ton premier business, quel est ton premier capital? Ton premier capital, c'est les joueurs. Parce que quand le joueur est bien traité, il est aussi bien vendu. Si tu élèves, par exemple, les poulets à la maison et que tu ne les donnes pas bien à manger, tu vas les vendre à combien? C'est ça le truc, en fait. C'est ça la vérité. Il faut qu'on comprenne déjà que la force du sport, du football, en général, c'est le sportif. Ce n'est pas le président. Le président, c'est un businessman. Et si on soutient la forfaiture des présidents de clubs, ça veut dire qu'on est en train de vouloir rentrer 20 ans en arrière. Aujourd'hui, l'équipe nationale prend l'argent en cash. À l'époque, on avait créé Eto'o a créé des comptes bancaires à tous les joueurs. Donc, ça veut dire que ce que le président Moustapha est en train de faire, il est dans une continuité. Il veut voir le football africain évoluer. Il veut travailler, mais politiquement aussi, il faut comprendre que Moustapha est dans une logique de vouloir mettre Eto'o à l'épreuve. Il est dans une logique. Innocent. Il est parti. Peut-être le réseau ou quelque chose lui a dérangé. Je voulais lui poser la question par rapport à ce qu'il pense du travail que Eto'o doit faire avec Moussepe, avec la CAF. And I really feel like, for me, I feel like it's a good thing. I feel like it's a good responsibility for him. He has always wanted to develop football. He has always wanted to. Innocent.
Can you hear us? Oui, Sheila. Yeah, what do you think in English? What do you think about Eto'o and the new responsibility he has with CAF? That's a very good question, man. You know, before we even enter to the responsibilities he has now in CAF, it is really I have to seize this opportunity to congratulate him. You know, I told you a few weeks ago that this guy is like the wind, you can't stop the wind. So the guy is just flying, no matter be the obstacle, no matter be the opposition in front of him, the guy will just going straight to his goals and objectives. So this another achievement is a milestone to his career. So yeah, I'll seize this opportunity to congratulate him. You guys are getting me? Are you getting me? Yeah. Yeah. Yeah, I'll seize the opportunity to congratulate him first. So now, being the chairman or the chairperson of the Technical and Development Committee of the CAF, it comes with a lot of responsibilities, a lot. You know, most people thought that being named as maybe second vice president, third vice president, and all of that was something that was meaningful to him. No, the vice president is honorary position, but now they gave him a position in which he can work, he can put in his own expertise and his own experience to work, and then his vision of what he wants Africa football to look like. So this is a very, if you want to consider it, in fact, it might be the second or the third most important personality in the CAF, because after the president, the secretary general, maybe that's the to gather to put the CAF commission into their desire roadmap, or to the aim, the objective, many things. Let me just go and read some. I wrote some down. Maybe you saw it. So as the chairman of the technical and his prerogative include football development. The technical department is responsible for implementing programs and initiatives to improve the standard of football in Africa, particularly in the training of coaches, referees, and players. So we want African football to become more professional. So in this position, he's the one to implement how to impose those policies for the training of coaches, of referee. We all know that it's a very big issue now in African football, not just Cameroonian football, but in African football as a whole. So he's in charge of that. His committee is in charge of that now. So the training and development, it organizes training courses and seminars for coaches, referees, and football administrators to enhance their skills and their knowledge. So you see that is now taking charge of every aspect, technical aspect of the football, be the coach or those administrators. He is now in charge of getting them ready, bringing them into that mindset of professionalism, because we want all African federation to turn professional in a very short term. So now the technical department design and implement the development program for various categories of football, including the youth football and women's professional football as well. So we've seen that the women football now has taken a very interesting turn in Africa. But now we want the president wanted by naming President Samuel in that position, wanted him to impose that aspect of football. The 54 association of the CAF, this committee provide technical. So in this page, I think that the fact of the Ballon d'Or, or some other new maybe how do I put it?
maybe some new recognition ceremony will be organized to recognize coaches, player, and all of that. So yeah, it's based on that. So to name the few, this is a very critical and important committee. And then for him to be chosen as the chairperson, it means that the president of CAF trusts a lot in him and know maybe from what he saw him doing in Cameroon, the kind of reform he's trying to impose in Cameroon. He want that kind of impose in every 54 member association. So yeah, I think this is a very critical position and a very, very, very important one. So yeah, if you got me, for now, that's what I have to say. We'll break it down a little bit more, maybe later on. Yeah, I got you very well, Sami. What do you think, Joseph Antoine Bell, Jeremy Njita? I don't know if they were there already before Eto'o got there, or Eto'o is the one bringing them to that committee. Yeah, je l'ai dit tout à l'heure que politiquement, on est en train de mettre Samuel Eto'o à l'épreuve. Ça veut dire que Joseph Antoine Bell, Jérémy Njita sont les maillons qui sont en train de vouloir se mettre derrière pour manipuler l'opinion publique. Joseph Antoine Bell est le président de, je pense, de la Polonaise. Jérémy Njita, le Sinafoc. Les deux sont en train de combattre Samuel Eto'o. Aujourd'hui, on leur prend pour les mettre à la disposition de Samuel Eto'o. Je pense que c'est une preuve qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas. Parce que j'ai dit politiquement, le président de la CAF veut mettre Samuel Eto'o à l'épreuve. Parce que c'est l'une des commissions les plus importantes à la CAF, la commission technique. Parce que c'est eux qui homologuent les stades. C'est eux qui vont voir comment les équipes se passent dans les championnats. C'est eux qui... Ils ont beaucoup de choses au développement du football. Et tout ça, combien on va donner à chaque fédération pour le développement du sport et tout, qui est le football. Donc, je pense que Maître Joseph-Antoine Bell et Jérémy Njita, sachant que les deux ne s'entendent pas avec Samuel Eto'o, est peut-être politique. Il faut déjà comprendre, c'est peut-être politique. Mais je ne pense pas que c'est Samuel Eto'o qui les a amenés là-bas. Je pense que c'est la vision des membres de la CAF de vouloir toujours voir si c'est Samuel Eto'o le problème. Je pense, s'il va prouver une fois de plus que, et vous connaissez Samuel Eto'o, il n'a pas peur de quelque chose. C'est quelqu'un qui est libre. Je vous dis, c'est quelqu'un qui est très libre mentalement. Il a une liberté morale que personne ne peut discuter avec lui. Donc, c'est que quand il veut faire quelque chose, il le fait. Quand il pense à faire quelque chose, il va le faire. Donc, mettre à ses côtés, lui, ça ne crée pas de problème, mais c'est lui qui va leur donner au travail. Je pense que c'est lui qui va les mettre à l'épreuve aussi. Parce que plus on les met là, je sais que ça se parle. Parce que politiquement, je pense que, comme j'ai dit, politiquement, c'est un truc, c'est toujours une forme de vouloir. Pourquoi ne pas prendre d'autres personnes? Il y a beaucoup d'autres joueurs qui pouvaient être là pour pouvoir aider Samuel Eto'o. Pourquoi on met jusqu'à 2 Camerounais? Donc, c'est quand même, pour moi, ça m'a fait rire. Non, ce qui est sur ce coup, avant qu'on les met là-bas, on doit demander à la personne qui est le boss. Ce qui est sur ce coup, on lui a demandé que I don't know, but I'm just saying, maybe at least if Mosepe really wants result, because at the end of the day, if Eto'o and the committee fails, it's not just them that failed, it's him also who failed. You understand? And like he said in the video that's circulating on social media today, he said, I actually wanted Eto'o to be there because I see what he's doing in Cameroon and I like it. So I want him to transfer that same. Now, you want them to transfer that over to CAF, but guess what? Samuel Eto'o has been complaining about Sinafoc not actually doing what they're supposed to be doing for Cameroon, for players in Cameroon. Bell Joseph Antoine has always been the person who has been stopping. So to me, I personally feel like Samuel Eto'o is the one who said, bring this guy, because he knows that at that level, they're going to do the right thing. And then when they do the right thing over there, he's going to turn around and ask Cameroonians, why are they not doing whatever they're doing right here in Cameroon? You understand? So for me, I feel like, Innocent, what do you think? Samuel Eto'o to work with Joseph Antoine Bell and Jeremy Njita. By the way, how did you get there? Is it CAF that
designs the committee and everything, appoints everyone, or does the chairman has a say? Or what do you think? So, as you know, the president of the CAF is voted with his own agenda and a roadmap that for him to work, he has to work with different committee that is organized as per the CAF organigram. That's because they believe that you have the know-how or the intelligence or the experience to impose the change the president want for the institution. So now, is the president of CAF that named the chairperson of each commission. It's not something that goes through vote or is discretionary to the president of the confederation. So now, but now that he's the chairperson of that commission, the president of CAF is waiting the aim result. So it has to work. So the policy is going to be implemented there is to bring the result that the president wants for his mandate. You understand? So now it has nothing to do with GTAP or Joseph Antoine Bell. That has nothing to do. But the funny thing is that the technical and aspect of CAP is under that commission. You understand? So everything concerned goes through that commission. So now the head of the commission maybe will give his report to the president, all right, on what's happened. But mind you now that all those organizations, now technical organizations, syndicate or even the infrastructure fall under the technical committee. So yeah, Bell now being a head of infrastructure in Cameroon would definitely have to work with the commission to make sure that the stadium are on the international standard. Now that the commission is there to impose a certain professionalism in how to do. So now Bell has to work with the commission, all right, to bring the stadium of Cameroon to the level that CAF wants it to be. On the other hand, for SINAFOC or for GTAP, it falls under the professionalism of those entities trying to work for players, because mind in the mission of the committee, they have to develop and make sure that every aspect of the game is professionalized, be it the training of coaches, training of administrator, and even training of players. So even the organization of GTAP fall under the canopy of that technical and development committee. So definitely they will have to work together. So one thing, either they choose to do the politics, I mean Bell and GTAP, and say, no, we don't want to work with him because we have this beef going on. Or they play it plain and say, okay, he's the one determining the rules now. So let him, he's determining the rule according to the objective that the president gave him. So if we don't align with the rules that is developed, definitely we're going to be sanctioned. So up to them now to lay, okay, we're going to work to come to a very professional outcome, or we're going to continue this political issue, and then maybe sometime we get ourselves punished or suspend or get some suspension. So basically, they will definitely need to work with one another, regardless. J'aime la manière que tu as expliqué ce que tu viens d'expliquer. Je veux poser la question. Qui veut dire que parce que ça fait 3 ans, on a vu Samuel Eto'o en train de crier que SENAFOC ne fait pas le travail. On a vu Samuel Eto'o en train de crier que Bel Joseph Antoine est en train de détruire le football camerounais. Il ne nous laisse pas utiliser le stade, malgré qu'on veut payer, malgré qu'on veut faire tout. Il ne nous donne pas la chance d'utiliser. Maintenant, on le prend, on le met dans une commission à la CAF qui va finalement être la commission qui va regarder ou gérer ou non, je ne veux pas dire structurer, but they're going to be the ones that are going to look into this SENAFOC and what are you doing for African football? Because normally SENAFOC, I think, is registered with CAF. You understand? What are you doing? How have you been working and stuff like that? Bel Joseph Antoine for the start.
how are you doing with the fields? What is the standard of the fields and things like that? So was that a way for Mosepe to say, hey, I feel like Eto'o has a very, very good vision for Cameroonian football, but you guys are stopping him. And because of that, I'll put him in a position where you guys will finally be reporting to him. And then in that way, you guys will be forced to work and then develop Cameroonian football. Oui, je pense que c'est aussi une autre façon de voir. Puisque j'ai dit, peut-être c'est politique et peut-être aussi c'est normal pour permettre aussi à ces deux de comprendre quelle est la vision de Samuel Eto'o pour le football, non seulement camerounais, mais aussi africain. Si ces deux travaillent avec Samuel Eto'o, ils seront sous le commandement de Samuel Eto'o. Ils vont voir comment les choses se passent. Ils vont comprendre, ils vont obéir à ce que Samuel Eto'o, les directives que Samuel Eto'o va donner. Parce que c'est une commission qui est véritablement indépendante parce qu'ils ont, ils ont ce qu'on appelle une subvention de la CAF. Donc, ça veut dire qu'ils sont véritablement indépendants et ils travaillent indépendants, mais rendent compte à la CAF. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut d'ailleurs qu'on détermine le rôle de chacun. Jérémy Ditap, avec le SINAFOC, est supposé défendre les footballeurs. L'ONIES est supposé entretenir les stades et leur mettre à la disposition du footballeur. Donc, c'est deux personnes un peu bien différentes. Chacun travaille à son niveau. Tu travailles et tous travaillent pour le footballeur, pas pour les gens qui sont autour en train de bavarder, les journalistes et tout. Ils travaillent tous pour les footballeurs. Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas pour les présidents de club. Ils travaillent pour les footballeurs. Le SINAFOC est censé défendre les footballeurs. L'ONIES est censé travailler pour les stades. Quand ils se rabattent là-bas, on va donner à chacun son travail. Tu dois défendre ce qui est normal et toi, tu dois défendre ce qui est normal. Quand on va les envoyer homologuer les stades, on va les envoyer travailler. Comment le championnat se passe, par exemple, en Mozambique? Non, je voulais même qu'on parle par rapport, parce que quelqu'un vient de dire que ce n'est pas confirmé. Tu vois, et ce sont les news, oui. Mais je ne veux même pas qu'on parle de s'ils vont travailler avec la CAF. Parce que d'après ce que Innocent vient de dire, il veut ou pas, ils vont rendre compte à la CAF. Et c'est à la comité où Samuel Eto'o est en tête. Ça, c'est vrai. Tu vois, donc c'est ce que moi je veux dire que peut-être c'était une manière pour M. Pedele dire que j'ai bien regardé ce qui se passe là-bas et moi je trouve que Samuel Eto'o a raison. Il veut faire quelque chose de bien pour le football camerounais. Mais Jérémy Ditap, toi tu ne veux pas faire ton travail. Antoine, tu ne veux pas faire ton travail. Donc maintenant, je vais ramener Eto'o au-dessus de vous pour que là, vous vous rendez compte à Samuel Eto'o. C'est aussi ça. Comme je dis, il faut dire que ceux qui nous suivent essaient de comprendre quel est le rôle de chacun. Déjà même au niveau du Cameroun, pour qu'ils arrivent à la CAF. Donc, si réellement c'est ce qui se passe, comme on dit, si réellement ce qui se passe, ça veut dire que Mosepe a une vision. Comme je l'ai dit au départ, Samuel Eto'o a une vision. Puis les deux visions concordent. Mais seulement quand il y a des gens qui l'empêchent de travailler déjà au niveau du Cameroun, on voudrait les ramener au niveau de la CAF pour leur permettre de travailler normalement, pour leur permettre de voir comment est-ce qu'on va développer le sport qui est le football au niveau de la CAF pour pouvoir maintenant ramener cela au niveau. Parce qu'eux, ils se disent que peut-être c'est Samuel Eto'o le problème parce que les présidents sont en train de se plaindre. Ils se disent peut-être que c'est les présidents de club qui ont raison. Parce que je vais vous donner une anecdote qui est simple. Bamboutos, la première année de Samuel Eto'o, où Bamboutos devait aller à la CAF, ils avaient un contentieux avec la FECAF, avec les footballeurs. Et les footballeurs avaient porté plainte à la FECAFoot, à la commission d'éthique à la FECAFoot. Le Bamboutos était là, puisque les tests de la CAF disent que pour avoir la licence de CAF, il ne faut pas avoir des problèmes de salaire avec vos joueurs. Ils ont eu ce problème-là. Quand ils sont allés voir Eto'o, Eto'o les a demandé, allez causer avec vos joueurs. L'arrangement que vous auriez pris là-bas, vous venez avec et on va décider, on va voir comment on peut vous aider pour que vous ayez les licences CAF.
dans la nuit, ils sont allés voir Jérémy Nditap, qui est censé protéger le joueur, qui prend les dossiers de Bamboutos pour envoyer à la CAF pour qu'ils aient les licences. Où est maintenant la place du footballeur là? C'est ça dans le problème. C'est ici où il y a le problème, parce que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que parce que le président dépense de l'argent pour son club, le joueur n'a pas le droit de parler. Pourtant, c'est le joueur qui fait le président, ce n'est pas le président qui fait le joueur. Il faut dire que... Et c'est ça la technique même du sport. La technique du sport, c'est le footballeur. Et maintenant, la technique du sport, c'est les meilleurs stades. S'ils vont là-bas et qu'ils travaillent normalement, je pense qu'il sera mieux pour eux de venir réimplémenter ça au Cameroun pour pouvoir développer le sport. Parce qu'ils ne comprennent pas encore le fond du jeu. Jérémy dit, tu n'as pas joué au Cameroun. Il a joué avec Racek. Il a joué avec beaucoup de clubs au Cameroun. Il connaît comment la souffrance des gars au Cameroun. Joseph-Antoine Bell a joué au Cameroun. Il connaît la souffrance des footballeurs au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas laisser que Samuel Eto'o fasse le travail qui est normal? C'est ça la question. Et maintenant, pour ceux qui nous suivent, qu'ils sachent que Samuel Eto'o a une vision. Et cette vision, beaucoup de gens, nous qui sommes à l'extérieur, vous savez que c'est nous-mêmes qu'on manipule le plus parce qu'on n'a pas beaucoup des informations qui viennent du pays. Et pour ceux qui ont souvent ces informations-là, quand ils essaient de raconter, beaucoup de gens croient aux blogueurs qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont là, parce qu'il y a beaucoup de blogueurs qui sont là à l'Africa Foot. Vous ne savez pas pour dire que donnez-nous l'argent pour qu'on parle bien de l'Africa Foot. Puis, j'ai même les amis qui l'ont fait. J'ai les amis qui l'ont fait. Dès qu'on leur dit non, quand on leur dit non, ils commencent à saboter l'Africa Foot. Donc, c'est pour dire, c'est des choses, même à la CAF, il y a les journalistes qui sont là pour ça, qui sont là pour dire, donnez-nous l'argent, on parle bien de la CAF. Ils sont nombreux, les grandes télévisions de sport, là, ils sont nombreux. Donc, on a réduit le sport à un simple commentaire. Et pourtant, c'est quelque chose qui fait développer un pays. Il ne faut pas qu'on nous dise que ça ne développe pas un pays. Parce que si un joueur touche 400 000, il paye les taxes de 25 000. Pendant 10 mois, ça fait combien qu'il a versé dans les caisses de l'État? C'est beaucoup d'argent. Il peut même commencer un petit truc à côté. Il peut même commencer un petit business à côté. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, on demande, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on arrête un peu les anciennes mentalités qu'on avait à l'époque et qu'on revienne aux nouvelles mentalités. Le football, c'est un business. Il faut que ce business rapporte à chaque pays qui implémente le football dans son pays. Si vous avez une fédération qui n'a rien, que les clubs ne peuvent pas vendre les joueurs, la fédération ne sert à rien. Ça, c'est clair. Donc, il faudrait que cette commission technique, moi, ce que je peux proposer à la commission technique, c'est que de travailler avec ces gars qui ne veulent pas que le football évolue et de les mettre devant le fait accompli. Innocent. Yeah. Yeah, I want to ask you, do you think Mosepe saw the vision of Samuel Eto'o and then decided, you know what, I want to bring him over here to do that same thing for CAF. That way I take the credit, because it doesn't matter what Samuel Eto'o does, the person who's going to take the bigger credit is Mosepe. So, okay, so you're a long way. Before it was like Tom and Jerry, catch me if you can, or something like that. But honestly, he's been to Cameroon, as from what he himself is saying, and he saw the wonderful job that Eto'o is trying to put in place in Cameroon. And yeah, of course, because of that wonderful job, he said, no, let me put him in charge of this committee, of this technical and development committee. The kind of impulse he's trying to put in Cameroon, if he can bring this into the 44 association member, the African football is going to evolve, it's going to grow bigger. It's going to maybe go a little bit more towards the professionalism that everybody wants. So yeah, he know every political battle that Eto'o has been going through. He knows that for sure. And he saw the work and he saw the vision that Eto'o wants to impose in Cameroon. And he's like, okay, let me use this kind of impulse, not just using the personality of Samuel Eto'o, which is politically with a personality that he wants to have like as an ally, not as an adversary. So if you want to keep his presidency or make his presidency go smoothly, you want to have Samuel Eto'o as an ally on his side, because of the aura and because of the
influence Samuel Eto'o has over those 54 association members. So yeah, by naming him there, he's actually saw the work that he was trying, the reforms that it's very bold to start the reform Ethiopia started in Cameroon. If he is working against all odds in Cameroon, and now that you guys are seeing the result in the youth, how do I say, in the youth team, in the Cameroonian youth team. So we are seeing, even though we are not winning a competition, but we are seeing at least that we are making progress. We are qualifying to a major tournament and all of that. So that impulse, if you can bring it to CAF or to the Confederation and impulse it to the all 54 members, it will be something great for his own legacy afterwards. You understand? So yeah, and it was two aspects: political, to have like an ally, someone as influential as Samuel Eto'o, and someone who knows the role of the world football, and that can bring in some idea. He's played at the helm of the world footballs, and he's been there for more than a decade. So yeah, you do understand the management and all the how the football is managed around in this higher realm of management. So yeah, bringing Eto'o was something that is saw, and now something is, like I told you, two sides, politically and technically. Yeah, it was a very good pick and very smart of Motsepe. If I were in his shoes, I would have done the same. Yeah, and I agree with you. I have a brother in the comment section, Jamie Plash, who is saying, bro, forget that all that appointment. He knows that the downfall of Eto'o will come from Cameroon. That is not true. And the honest truth is that for people who know football, for people that play football for Cameroon, for people that know how football on the run for Cameroon for the past 25, 30 years, we know, say, Cameroon football, they actually progress. The only challenges we're having right now is people like the President Future, who don't want to transform their teams from a regular beggar club to a business. That is the only challenge we have right now. And that's the reason why we stand on the ground that even if it's 5 teams that are going to be playing for the first Elite One football season next year, we will prefer for 5 professional teams to exist than for 18 teams to exist, and then they continue to give us the headache they are giving us. We are doing far more better than we're doing. The whole problem is structuring. Any person who has run a business, any person who don't run some business, I'm talking about Pigeon, any person who don't run a business from ground to top, he know how things that work. And that is exactly what Eto'o is doing, trying to do. I've spoken to so many entrepreneurs. I've had that conversation with them, and they tell me the same thing. Say, Eto'o, they actually want to transform Fecafoot and Cameroonian football to a business power where it will be, and that's what they've done all over Europe. That's what they've done all over the world. It's supposed to be a business. You're supposed to be, you come there, you invest 20 million. You know that in 10, 20 years, you'll get 35 million or 40 million or 100 million. It's not supposed to be a situation of subvention money, subvention money, and they're even asking you to pay salary for players. We have done the maths here so many times. You calculate that money, the money they get for subvention. If you get 25 players the way you manage them, you will use that subvention money, pay them. Now, where is your own money that you're investing in football? Gone are those days when football was supposed to be government to give you money for run football team. No. Now you get to move your money, put a run football team and make money from. If any other team they come in, now a plus. So what I was just trying to say is for people that they don't know, they feel say Eto'o is not failing. We will know, no say Eto'o, and that is the same thing. Remember, the question was not about Eto'o. The question was not about the position Eto'o was appointed to. Yep. The question was about the budget, some money that the guy talked about, whatever. And then he said, "Oh, thank you for reminding me. I have just met Samuel Eto'o, the chairman of the committee of whatever, right?" Yes. And if you look at the confidence he was saying it with, it's not about because he's Eto'o or no. It's about what he has done in Cameroon, what he's doing in Cameroon for football. This smart businessman, Motsepe is a business person. He's a businessman. And that is what most business people they do. They look at you, they see you doing something, they see you developing something, they come and pick you, you come and develop that thing under them, and then it becomes their own. Is Elon Musk the one who started Tesla?
He's not the one who is building Tesla. Most of the ideas these billionaires are running with, it's not their ideas. But what they do is they sit and they see somebody with a vision, somebody with something, they come and pick you, bring you under them, you develop them, and then they get the name and they get the million. And that is exactly what Mosepe is trying to do. If you think Eto'o is going to fail, you are fooling yourself. Ask me why. Eto'o understands the two most important things that makes every successful person on earth. And those are the two most important things that he used to become Samuel Eto'o, which is discipline and hard work. If you see any person around Eto'o who is complaining, they are not disciplined or they are not hardworking. If you are hardworking and you're disciplined, you can never complain around somebody like Eto'o. Yep. If you are disciplined and hardworking, you can never, in any place, complain about working with Eto'o. All he wants is transparency. Eto'o is not the one running Fika Food. He has people who are doing things. All he comes and does is, okay, what have we done today? What have we done today? What have we achieved? Are we going closer to this vision? Blah, blah. Bro, when you guys were thinking about Cameroon national team, the guy came out and said, my priority is the under-17, whether for the female and the male. Wait for me in 8 years. If they're not winning major trophies, come and ask me what have you won. And that is why he wanted the Abubakar and the all these older guys. It can be Choupo-Moting, Basso Goga, all these guys out of the national team. Yeah. Because we need younger guys now, Baleba, Chindo John Bosco, all these guys who can run. We need to build a national team which is not only playing to win trophies, but a national team that has that status of any kid around the country feels like if I am good, I will be called up. How can we have a Ballon d'Or and you don't call him for the national team? And you call Five Collins to put him on the bench. You call people who are injured to just come and sit. It's obvious that you guys have just built a group of persons who are holding the team hostage. Yeah. Is that how it's supposed to be? No. So, Mr. Plash, I talk on you. If you think Eto'o is going to fail, or if you think Mosepe is trying to set up Eto'o, that was the same thing Guardiola tried to do in America when they were playing for Barcelona. He gave Eto'o 15 minutes. Eto'o scored 3 goals. 3 goals, yeah. The next day, he put Eto'o in there. Eto'o scored 3 goals. Xavi, Puyol, Iniesta, and all the rest of them, they went and met him and said, bro, Ita decided to pass. You don't have any choice. You must keep him. You must keep him. Eto'o, they kept Eto'o. He won the Champions League. They said, okay, now you won the Champions League. Can you go? Eto'o said, yeah, I'll go to Inter. He won the Champions League over there too. So if you think they're going to set up Eto'o, you're still joking. Like I said, Eto'o understands the principles of being successful, which is 2 things. It's never about talent. It's never about talent. It's never about, oh, I'll go for school. Look at what Ibrahima Traoré is doing. What is his level of education? In Cameroon, we have all professor this, professor that, doctor this, doctor that, occupying posts. And what are they doing? Nothing. This young guy with nothing as education has come in there 3 years and the whole world is talking about him. Whereas you have people, so it's more about simple things, discipline, hard work. 1 + 1 is 2. That is it. You apply that simple knowledge, you stay consistent, and you're going to get results. So if you're actually thinking that Eto'o is going to fail or Mosepe is going to set up Eto'o, trust me, Mosepe has just giving him the stage. Because if you don't know, Eto'o know how to work and he know how to take credit for your work. That is one other thing. Let me end with that. Eto'o knows how to work and he knows how to take credit for what he's doing. He's not one of those persons who will just work and then you don't know who's doing the work. No. That's why he goes around with his camera. That's why he knows how to manage his own social media page. If you don't know, Eto'o want to manage his social media. He knows, okay, take me this picture like this, take me this video like this. He knows when to post, how to post, what to caption, and all of that. So he's not just Samuel Eto'o, he knows how to mediatize whatever he's doing. So if you think Mosepe will put him there and he's going to fail, no. The guy will do the work, publicize it, go to CAF, become president, and then go to FIFA. When I saw him, I don't overtalk. My read comments are small. You have his mouth, bro, eh? Eto'o has good intentions, but the strategies its management is using is crazy. I still not agree. You have his smart road there. You know the only reason we feel Eto'o is strategy them or in manage. No, trust me, now because we are not
I don't even want to say comfortable. We are not used to that method. And that is how it works for every successful person. Yep. It's discipline and hard work. If you are hired to come to work at 8 a.m., you must be there 8 a.m. If you are hired to read 50 emails every day, you must read those 50 emails. There is nothing like, oh, because I was Bernard Angua, I can, okay, today I can come now, tomorrow I cannot. What do I come here every day to do? Guess what? Njalakwa was working with Fika Food. Yep. And the guy even came online. I was even saying, while I was working with Fika Food, I was staying in Limbe. In my head, I was like, oh, so they were even giving you those privileges. You understand? Which is not okay. No. That is the reason once you started saying whatever you were saying, they just say, you know what? Shit, you were, oh, if you can't take card. It is a place for work. And if we are going to change the narrative, if we are going to change our community, that is what should happen. We need to change our mindset. We need to change our mindset. There is nothing Eto is doing. Can you imagine for 3 years? Do you know how many times that guy has been brought to court? They have taken him to court, whether it's TAS, whether it's CCA, whether it's this, whether it's that, and every other time. To the extent that Mosepe is now saying he's doing a good job. Is this not the same person who was trying to say, oh, my committee is gonna hit hard on you for whatever? Mm-hmm. The guy probably look at those documents and say, oh, these Cameroonians are planning to set up this guy. On the contrary, this guy is a good guy. This guy is doing something wonderful for African football. Yep. Let us take him, bring him over here so he can do what he's trying to do for his country, for Cameroon. Ouais. Innocent. Ce que j'avais dit même, là, c'est que Samuel, la CAF a des inspecteurs partout. La CAF a des gens qui prennent des informations. Il ne faut pas que les gens pensent que la CAF se lève seulement le matin pour dire que quelqu'un est bon. Ils ont aussi des gens qu'ils envoient sur le terrain pour parler, pour voir ce qui se passe. Yeah. Parmi même les gens dans les stades, là, il y a les gens de la CAF, si vous ne savez pas. Il y a des gens, quand ils viennent voir les matchs, il y a les gens de la CAF. Parmi eux-mêmes, à la FECA Foot, là, il y a des gens que la CAF demande des informations, ils prennent des informations par rapport à la FECA Foot. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un pense que là où Eto est, la CAF veut, par exemple, ça chute, ça peut être vrai, ça peut aussi être faux. Mais pour moi, je pense que Eto, c'est quelqu'un, là où tu le mets, il travaille, il fait de ça ce qu'il veut. Et il fait de ça le bien. Parce que je ne pense pas que tu peux quitter de New Bell, là où tu n'avais rien pour aller t'imposer dans le monde des Blancs si tu n'es pas discipliné, si tu n'es pas concentré, si tu n'es pas un travailleur. Quand Eto joue à Mayotte, une année en 2003, il est venu au Cameroun. Il arrive à 4 h du matin, on voit quelqu'un sortir en train d'aller faire son footing. Il revient vers 7 h. On est assis dans le quartier, on est en train de boire là, parce qu'on sortait de chez Onana, on partait là, le faux Onana. On est en train de boire là à Mgangue. Il est déjà parti faire le sport à 4 h du matin. Il revient vers 7 h. Il s'échange, il dort un peu. À 10 h, il est en train de partir encore faire le sport dans une salle. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui ne sait pas reposer pour être là où il est. Parce que, plus comme j'ai dit, tu as le talent, tu ne travailles pas. Si tu arrêtes de travailler parce que tu penses que ton talent va t'aider, tu vas devenir comme on en a aujourd'hui, qui encaisse un faux but aujourd'hui. Oui. Pour rien, il n'a même plus le réflexe de se relever. Oui. Quand il tombe, il ne peut plus se relever pour aller chercher le ballon. Mais c'est des trucs. Et pourtant, on en a dans ses 18 ans, il était le meilleur de sa génération. Il était très fort. Jeu de pied, jeu de main partout, il jouait. Quand on le regarde, quand il était à Porto, je pense bien, on appelle encore Ajax. Mais regardez, on en a aujourd'hui. Entre l'Ajax et aujourd'hui, voilà la différence. Il est dans le meilleur club même de l'Angleterre. Regardons aujourd'hui le but qu'on en a pris aujourd'hui. Angle fermé. Il est positionné, il a fermé l'angle. Le ballon est venu entrer. Ce n'était pas sa faute. Il gagnait ce match. Et quand vous avez un gardien qui ne peut pas déjà vous mettre en confiance, même les joueurs de champ sont perdus. Ils n'ont pas de motivation. Mais pourtant, si un gardien fait déjà 2-3 arrêts décisifs, ça met tout le monde en confiance. Il faut déjà savoir que c'est le gardien qui voit le match. Ce n'est pas moi, je suis peut-être avancé, je ne vois pas le match. Le gardien derrière, c'est lui qui nous voit jouer. Il voit le match. Il sait ce qui se passe. Et si un gardien ne peut pas déjà faire ça. We say this all the time and people think we are joking. Andre Onana is actually taking goals that are ridiculous. I'm telling you guys, I'm not joking. I don't hate that guy. Nothing. On the contrary, I'm frustrated because
I see a brother who was supposed to make a name for Cameroon, was supposed to correct the mistakes of Jemba in Manchester United. Yes. So when they hear about another Cameroonian kid, they start feeling like, oh, we want to. Why is Manchester not running for Baliba? Why are they not crazy about Baliba? Somewhere in there, they are feeling like, oh, on a amené Jemba ici, ça n'a pas marché. Voilà, on en a que, on ne comprend pas, on cherche maintenant un autre gardien. Peut-être c'est un truc camerounais. Alors que quand on en a les autres, Eto'o les a amenés au Barcelone. Dans les têtes, ils disaient seulement que maybe this is another Eto'o. Maybe this is, and that's why they will give you a chance. You understand? So when we are not even criticizing, we are just saying what we see about Andre Onana. He still has the capabilities. He can still get into work, focus only on football and avoid all the other political stuff and do something wonderful, something beautiful. Let me say this to my brother Plash. If you think Eto'o is one of those persons who is just going to fail because they're putting him to a test, think again. This guy left Cameroon. First of all, he left Brazil school. When he wanted to impose himself out there, they were like, oh, no, we don't want you, only à Châtier. Il allait avec la KSA. He went to KSA, imposed himself, went to France for a few trials. He failed. He didn't give up. Came back, went to Real Madrid. This guy was 16 years old, 17 years old. He wanted to play alongside Raul and the Galacticos and all of that. And they were like, bro, you're too small, you're too young, you don't know anything. And he was like, okay, n'a pas problème. Faut me prêter quelque part. And that was how they loaned him somewhere. To Mayotte. No, Leganes, I think at first. Leganes, yeah. I think Leganes at first, and then later on Mayotte. And then he went to Mayotte where he just killed everybody, took the challenge against Real Madrid. That was how he got to Barcelona, where he humiliated Real Madrid back and forth. That was when Barcelona was like, hey, this guy has our spirit. We need those people who can humiliate Real Madrid. And that was how they brought him over. Even when Pep Guardiola came and blah, 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 the guy fought and fought and fought. Yeah. National team, the same thing. Now, people have this mentality of, oh, quand il était capitaine de l'équipe nationale, il y avait les désordres parce que everybody did not have his mindset. Yeah. That's the honest truth. We'll talk about it. We'll do a session one day and we'll talk about, I think I'll invite Eno Eyong to come and tell us how the national team was during that time and what was the reason there was some kind of chaos. Remember, when Samuel Eto'o was made captain of the national team, he made Eno Eyong vice captain. Why? Another person who is hardworking and disciplined. Yeah. It was never about the talent. It's about people who can say, you know what, on pack comme ça là, and they go. It's about people who can put their hands together and say, let's go like this, and we go. Not about people who you come for the camp, beer, put the trouser under the D, and is wanting to go this way, and Achille Mana thinks he's this, that, wants to go down to Bikusi people. Et c'est ça qui nous tue en 2010. Yeah. So that's what I'm saying. Why Eto'o is thinking about, I need to win the World Cup. He believes he can win the World Cup. Achille Mana and all the rest of them, and Mbia and the rest of them, I'm feeling like, man, you're too black. All the people gagner, nous sommes les noirs. What I'm just saying is, Eto'o is different, and he's still going to prove. He has proven it already. First, they told him that, oh, you cannot be president of Ikafoot. He became president of Ikafoot. They were like, oh, 1 year, he was going to resign. This is 3 years ongoing. Oh, il ne peut jamais être à la CAF. Now he's at the CAF. Oh, à la CAF, il est né que membre, blah, blah, blah. Maintenant, they give him one of the biggest responsibility. He is charged with making sure African football gets better in the next 4 years. If Mosepe did not sit and see Eto'o's vision, see what Eto'o is planning to do, or call Eto'o and call other persons and hear them talk and realize that Eto'o has the best vision, he will never make that mistake. Whatever mistake Eto'o is going to make, if Eto'o makes any mistake, it's going to affect him. He will never. That's not a position you give somebody because you want to, you're praying for them to fail so you can say, oh, they failed. That's not the position. That's not the position. That's not the level. That is not Cameroon. That is CAF. Innocent. No, we have to understand. Yeah, you wanted to say something?
we have to know too that Motsepe doesn't want to fail. So it's of the interest of President Motsepe for Eto'o to succeed in that committee, all right? Because the success of that committee is going to be counted as the success of the president of the Confederation. So I don't think that's a trap, as I'm reading a comment. I don't think that is a trap. Like I said earlier, it's a two-way decision, political and technical. So politically, it's better for Motsepe to have Eto'o as an ally than to have him as an adversary. That's a serious adversary. You don't want to have him as an adversary as far as football is concerned. In the same way, Gianni Infantino doesn't want Eto'o as an adversary because he will make him lose the vote in FIFA in the upcoming FIFA election. So yeah, definitely it's a political situation. Saying, yeah, is it because Eto'o is going to be of a help for them to perennize their presidency? Yes, it is. So they use him. Now they can use him to keep their presidency, and they can use him as well to, for him to show his know-how and bring the African football to the next level. So yeah, I don't think that Motsepe want Eto'o to fail, because the failure of Eto'o is going to definitely be his failure, being as the president who named him over there as a chairperson. So that's why he called everybody to work with Eto'o, because he keeps saying this, that under the presidency of Eto'o, the Cameroonian football is doing better. He keeps saying this, not once, not twice, at least 3 times. Every time he has a microphone, he's just saying that, we should respect and allow Eto'o to work because he's been doing a wonderful job. So now, let's stand behind the Confederation president, even those who don't want to stand behind Eto'o, stand then behind the Confederation president and allow Eto'o to work, and give that credit to the president of Confederation if you want. But in this case, the gain of Samuel Eto'o is the gain of the president of CAF, so they have to work together at least for this term. I wanted to ask you, the question I wanted to ask you is, do you think him becoming the chairman of that committee is going to limit his involvement in FECAFOOT, like what he's doing with FECAFOOT? Because that's my worry. I don't really care. Sometimes I don't really care about CAF. I want Cameroon football to really get better. And if it's possible for him to just Cameroonian football and develop our football, I'll be glad. So I'm starting to get worried, like maybe he's going to focus too much on building African football and then neglect Cameroonian football, or how do you think it's going to work? All right. See, the president of CAF has been president for this is the second Monday. We know how busy the schedule is because it's never even in Cairo. You understand? But does that means that it's not working for the African football? No. What I'm saying is that FECAFOOT has daily, in the organigram of the federation, the daily matters is handled by the Secretary General. This is the administrative boss of the federation. So now they are working towards a goal, a certain set goal set by the president. The goal that are already been set. We want that your decision to always go towards this goal, and towards this goal. So being said, we just understand that the physical presence of Samuel Eto'o is not necessary in the federation. It is good, but not necessarily like you should be there Monday to Friday or Monday to Sunday. All right. But at least the idea, the objective said, you can work with the report because you are not even in charge of the day-to-day business. So you just work with the report of the various vice president, secretary general, and all the commission that are existing in the federation. Now, is the position of Eto'o being in CAF, will it jeopardize the work in FECAFOOT? No, actually, because of the work that is been doing with FECAFOOT, that the president of CAF saw it and said, hey, I need this kind of ideas, this kind of impulse throughout Africa. Let everybody benefit from this insight. All right. So for me, I don't think that's going to be a problem for Cameroonian football. No, it doesn't. It's not incompatible. Just the president of CAF just said what you've been doing and what you're doing in Cameroon. Help the other commission, help the other association member to do the same in their own various association. That's it. Nothing more, nothing less. I think, and I want us to round up with this because I have one more program that I'm supposed to do
in a few hours. What will be your conclusion for today? What will be your advice to Cameroonians à Samuel Eto'o vis-à-vis son nouveau projet? Ce que je vais dire aux Camerounais, c'est que nous avons une personne qui a une vision. Samuel Eto'o a une vision pour le football africain, pour le football camerounais. Il ne faudrait pas que c'est nous qui tuons nos génies. Il faudrait que c'est nous qui encourageons à ce que la vision d'un jeune comme Samuel Eto'o pour le football, surtout pour le football, parce qu'il a dit qu'il ne fait pas la politique. Les gens le donnent des appointances à la politique et tout. Eto'o, lui, il est là pour le ballon. Ce n'est que ça qu'il connaît. Donc, ce que je vais dire aux Camerounais, à la diaspora et tous ceux qui soutiennent encore le football, c'est d'apporter leur soutien au commerce de l'Africa Foot aujourd'hui et à Samuel Eto'o, et d'apporter aussi leur soutien au président de la commission technique de la CAF, parce que ça, c'est une autre charge qu'on a donnée à Samuel Eto'o. Moi, je ne doute pas de lui. Je ne doute pas de Samuel Eto'o. Moi qui l'ai connu, je ne doute pas de lui. Je sais qu'il peut. Je sais qu'il va faire de ça. Il va faire de sa commission un véritable succès. Et je veux que tous les Camerounais qui nous suivent apportent leur soutien à Samuel Eto'o. Ça ne sert à rien de détester Samuel Eto'o et penser que c'est Onana qui va vous aider, ou bien c'est Joseph-Antoine Bell, ou bien c'est Jérémy Didap qui va venir changer les choses. On a déjà quelqu'un qui a une vision. Laissons-le implémenter sa vision. Travaillons avec lui. Encourageons-le. Pour nous qui avions joué au ballon à l'époque, on sait comment nous manger la banane avec le pain après le sport. Mais aujourd'hui, on demande au président de payer les joueurs à 200 000 et on leur donne 48 millions. Quand j'ai calculé 48 millions divisé par 24 joueurs, ça veut dire que chaque joueur peut avoir 200 000 normalement pour une saison. 12 mois. 200 000. Si tu as 24 ou 26 la saison jours, n'atteint même pas 12 mois. Oui, la saison n'atteint même pas 12 mois. Donc ça veut dire que si les présidents étaient vraiment conscients de ce que Eto'o veut que les footballeurs soient au centre du sport, il faudrait que les présidents aussi prennent conscience et commencent aussi à dire on veut être professionnel, on veut commencer par des académies, on veut avoir un office, on veut avoir ceci. Il faut déjà qu'on trouve, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que Coton, au propos qu'on insulte tous les jours. Il est professionnel. Hein? Oui. Quand Coton Sport, on sait quoi de Garoua, il y a aussi un autre club là, qui sont professionnels. Actuellement, on n'a que peut-être 4 ou 5 clubs qui sont professionnels. Si on peut déjà imiter le bon exemple, si les présidents peuvent, au lieu de se plaindre tous les jours chez les blogueurs, dans la télévision, et si les journalistes peuvent aussi prendre conscience, changer leur mindset, penser qu'au lieu d'avoir l'argent dans ma poche, parce que je vais vous dire, plus le football a évolué, plus le football devient professionnel, plus les touristes arrivent, plus les télévisions étrangères viennent pour monter, plus aussi les journalistes commencent à manger, parce que pour aller parler d'un sport de truc, c'est consultant dans plusieurs médias partout au monde. Les journalistes parce que la plupart des médias, ils n'ont pas besoin de venir au Cameroun. Ils cherchent une fois quelqu'un là-bas. Ils peuvent travailler avec vous directement. Oui. Avec une radio, on peut prendre une radio là directement, devenir nos consultants, amener-nous les informations du football. Parce que c'est comme ça que ça marche. Et vous signez des contrats. Vous allez vous faire de l'argent. Le football amène beaucoup de travail. Il faut que les gens comprennent. Le football, c'est un business qui nourrit peut-être plus de 20 structures. Que ce soit les annonceurs, parce que même les télévisions ont profité des annonceurs. Oui, je vais vous dire un truc. Si il avait signé un contrat avec l'Africa Foot de 200 millions pour monter les matchs chaque année, aujourd'hui, ils ont versé que 50 millions. Ils ont que versé 50 millions. Et quand Eto'o leur dit qu'on ne pourrait pas diffuser les matchs, on commence à l'insulter. On commence à faire des plateaux de télévision contre lui. Donc, c'est parce que les gens n'ont pas compris qu'en versant ces 200 millions, en montrant ces matchs, tu attires aussi les annonceurs dans ta télévision et tu vas faire même plus de 200 millions en un an. Tu vas permettre aussi qu'on vende les joueurs. Et quand on vend un joueur et que les télévisions aussi gagnent les taxes, la CATV, c'est notre argent. C'est les taxes qu'on paye. Ce n'est pas, ils ne travaillent pas quelque part. Mais est-ce que vous pouvez aussi aider de subventionner le football camerounais? Parce que les 200 millions, comme c'est rien, c'est vraiment rien. Donc, il y a des choses qu'il faut déjà qu'on commence à comprendre et qu'on se remet en cause. On change notre mindset. On comprend qu'il y a des choses qu'on peut faire, même si on pense qu'on ne peut pas, mais on peut.
Parce que je pense que j'aime Samuel Eto'o parce que là où les gens pensent que on ne peut pas réaliser, c'est là où il réalise. C'est où il vient faire la différence. C'est pour ça que j'aime ce garçon. Et je vais vous dire, mon ami, s'il veut pas arriver à la maison, je lui ai montré les tableaux que j'ai achetés de Samuel Eto'o parce qu'il vient d'acheter une maison. Je lui ai dit que voici, je vais mettre tel tableau. Il me dit, mais tu es seulement amoureux de Samuel Eto'o, bien c'est quoi? Parce que j'ai compris quelque chose. Il faut suivre le bon exemple. Il faut imiter quelqu'un qui fait. Parce que la force de Samuel Eto'o, c'est la discipline, c'est le travail, c'est la vision. Il voit plus loin que ce que nous voyons aujourd'hui. Et il faut avoir ce genre de personnes comme modèle. Et je pense que les jeunes qui nous suivent aujourd'hui doivent avoir quelqu'un comme Samuel Eto'o comme modèle. Pas des gens qui les amènent dans les bars. Merci. I like what you said about Samuel Eto'o being a visionary. Like I said earlier, two reasons. There is two reasons why Samuel Eto'o was successful, and that is the same two reasons that any businessman, any successful person, any billionaire you see on earth is the same two reasons, the same two principles that are respected. It might sound simple, it might sound easy, but it's not something that any person can just practice. You are supposed to be disciplined, you're supposed to be hard work. It doesn't matter what talent you have, it doesn't matter what skills you have. If you're not disciplined and hardworking, it will take you nowhere. If you see any person who starts to criticize Eto'o, who starts to go and look at their career, you will see it going down. Because instead of you focusing on being disciplined and hardworking, you're using that time to think Samuel Eto'o, to look for what to post, to see if you can call journalists and medias and blogs to criticize Samuel Eto'o. And that is how your career starts going down the drain. Innocent, I want us to wrap up. What will be your conclusion? What will be your final say for today, especially with regards to Samuel Eto'o becoming the boss, one other boss at the level of CAF? So I would like to start, like I said, by just congratulating him and tell him this: keep on the good work, no matter be they are playing. Keep up your good work, keep up your fighting mentality, and give your best to Africa as far as football is concerned. So we have to, acknowledge his resilience and you heard Jose Mourinho a couple of days ago on BBC saying that a true amount of the player that his coach is one player with the very acknowledged that he made it. So his name is among the few among the few number 9 in world football, not just African, but world football. So that being said, support him. If you cannot support him, don't downplay him or don't downgrade him. Don't draw him down. Support him because his victory is going to be African victory, Cameroonian football victory. And as I was saying earlier, the president of the confederation knows that it's better for him to have Samuel Eto'o by his side or not against him, because he's a very strong adversary. He's someone you don't want to have to face. He's very strong. And as of now, the president of confederation, some will say maybe he's afraid of facing him in the next election or something. That's why you want to put him close to him so they can control his movement and all of that. All right, that's politics. It works. It is what it is. But yeah, he's there because he deserved and he merited, and we should celebrate him for that. And for the Andre Onana and Manchester, I wish them good luck. The season is almost over, and the champion at Liverpool was crowned champion today. So there's no more. The only thing they need to do is to play. Don't go lower than they are right now and start preparing for the next season. And for the club to do the reform, they need a deep reform, selling some player and getting some new player and start afresh for the new season. And then for that, I will say thank you for all those who have been watching, following, commenting. Mr. True Lion, I need your link. I want us to talk on your talk show one of these days. So
Whenever you set it up, hit me up. And then thank everyone that's watching, that's commenting, that's liking, that's sharing. Thank you very much for being a support of Toridey Media. That's it for me. Happy Sunday, everyone. Yeah, I hope we can get together tomorrow. I don't know. You know, sir, will you be available tomorrow, 6 p.m.? Okay, I think we'll just talk with him at the back. Wait till they happen. Yeah. So see you guys tomorrow, 6 p.m. Texas time. It's going to be midnight Cameroon. But we'll get together and continue to talk about. I want us to have back-to-back conversations about football. Thank everyone who was watching. Thank everybody who shared. What? Yeah, I want to say thank you to Fanny. She's elle est journaliste. Elle était journaliste à Equinox. Et c'est une personne de valeur. De l'avoir connue, je pense que c'est une personne de valeur parce qu'elle démissionne parce que le sens dans ce qu'Equinox, ce qu'elle veut faire ne correspondait pas avec ce qu'Equinox faisait. Donc, et c'est une personne qui est aussi disciplinée, une femme très disciplinée. Quand elle parle du sport, tu comprends qu'elle connaît le sport. Un peu comme Michel qui a posé la question à Moussé par rapport à la commission, aux commissions. Je pense que c'est toujours les femmes qui démissionnent. Je ne sais pas pourquoi. Dans des télévisions, quand un truc ne vont pas, mais je vais dire merci d'être venu regarder. Nous avons partagé le live et je l'ai vu venir, j'ai dit waouh, parce que je sais que c'est une personne de valeur et je lui dis merci pour le soutien qu'elle apporte toujours à Samuel Eto'o, qu'elle continue à travailler comme ça. Et tous ceux qui apportent leur soutien à Samuel Eto'o, je vous dis salut parce que nous sommes sur la bonne route. Merci. Maman Fanny, merci. Et si tu as le temps, on peut t'inviter, on peut voir comment tu peux faire pour être consultant à Toridey. Toridey, c'est une petite plateforme, on est en train de bâtir ce qu'on est en train de bâtir. Pourquoi? Parce qu'on a constaté qu'il y avait les Samuel Eto'o, beaucoup de Samuel Eto'o, mais comme il n'y avait pas les médias derrière eux, on les a écrasés. Heureusement que c'est 2025, on peut créer nos propres chaînes médias et on supporte ce qui va aider le Cameroun. Donc, s'il y a possibilité, je vais causer avec mon frère, on peut trouver votre numéro et on vous invite à parler football ici à Toridey. And for everybody who was watching, thank you guys very much. Like I said, tomorrow we are going to have another segment, 6 p.m. Texas time, probably midnight Cameroon. It depends on when it will be available, 5 p.m., 6 p.m. We are going to do something, but we're going to have these conversations regularly and just talk about football. My brother, Sami, thank you very much. This is the start of something wonderful. If you have ideas, if you have things you feel like we need to change, let me know and we can go ahead and do just that and change, and so we can get better and we can grow. Yeah, I think that was it. Thank you guys very much. See you guys on the next one. Hopefully tomorrow. No, later today we have something going on. And